nidi enka yenyankopon ono ena wadom yen na ode eneda nso ache yen ene eye kwesiada edikan wonyame basakro no echi the first Sunday after Trinity busumi nso kwesiada etoso mienu ene onyankopon ayebi amaye enti munimu nyina yemmom na yento Presbyterian enyom du miensano ose hallelujah ye nyame pa ye kamfo no ene ne nyuma ye yi na ye eda na se merisanten ene emfie empempem etwam deda na obi enim da nkwa fi ase nia oye ononyamfo ene odonfo munyi na yeda ono ena oyeda ampa mienu no so se hallelujah yedi nyansa enu onya ne asida ma onya ko pongwa ma ono ara no ba yenchen odini moja atoye enti yeyi na yedam oyin yemfi yene bonim obu yembim ni mojano de fra soro manfo eneno idea ne said hallelujah yenyankopon ninti ara na yetujum nidi hotel na esun woyi na ye osoro ye bonidi wo femaso na leluwo bunkamso neya oye onyonyamfo ne odonfo ne yengura monyina ye hallelujah monyina ye hallelujah ampa esi yi onyankopon aye ono enna odi ni moja atoye abode mesese wesi utrase ni abompai asedewura ona aseda esew yeyi waye ekamfo shewdi na nyunyam bosumi yimo kwese letoso mienu enna odi yenkwa ache yenyi aseda ene yede emawo awurade enye ahoden eye wawurade ena waye eno ti yeyi waye ye kamfo ye to twom ewo ne awaye ye de ho ehye wonsa obi biara ohwe ye ye de no hye wonsa ye de safa horo nyinara ehye wonsa oye Awurade Yesu Kristo udimo ene ye sreban bo ma safa horo ni nyinara ene ena asafu bebre so esan akoto osom ne so after say ye to asori dem no woyen Awurade Yesu Kristo din mo ye gosoro de sa ye district station signara ehye wonsa this health station signara ehye wonsa ye bompa ye so say Awurade wona ma wonsa so a ne ye din kunu mo ya tamfo so nti ye bompa ye serewo say Awurade mo ma ye krado a ene omoni adofo no nyinara esom no ye bompa ye say Awurade sese won pe na so no be ko da wie ye no na nyame wudin ayekese ye no mu se utie ye mpa ebode biara na ubetie eyenso eba wona asibi tie wasem o odofo sina da bia wo yama lidia no bue akomam na asem no entena yemu na ye de anante se ekristofo ye dawase yiwa ye kanfo udin se watie ye mpa ebo amen enanya adofo ewo ye Awurade Yesu Kristo mu ene kwasiada asema wapao amaye no
ɛyɛ asɛm a ɛdɛ ɛyɛ asɛm a ɛyɛ hwam ɛyɛ asɛm a ɛbɛboa me ne wo ɛwɔ yɛ Kristo som asetena yi emu ɛne abrabɔ mu ɛnso theme no say the reward of being hospitable. The reward of being hospitable. Ahohosumu aketua. So, aketua bi ewa ahohoye ana ahohosumu ana. Yen text a wadi ama yen no Genesis chapter 18 verses 1 through to 15. Genesis chapter 18 the first 15 verses. Moma yentie Erade asem. Na Erade yi ne ho ekire no wo Mamre pomu na ote ntamadan pon ano ewia kete na omande ne so hwe na hwe emerima baasa abegina ne ntenten so na ohu won no ofi ne ntamadan pon ano tumirika kohyia won na okoto fam kan se Erade semenya wanim enuonyam a besrew entwa wakoa ho enko ma wonko saw insu kakra bi emre me na mo hohoro mo nan ase na mo home dua yi ase enum ne se na makofa abodo kakra maba na mo de adwudwo mo koma na eno echi no mo akọ na enti na mo befa mo akoa enchin yi na ose yesenia wakan yi na Abraham ye ntem ko Sarah enchen intamadan no mu ka se yentam fa esikresampa susukra ebiesa foto to tetare na Abraham tu mika ko na nantwi mu ekokyere anantwiba a oye bete na oye na odema abofra bi na oye ntam siesie no na ofa nufusuo ani srade ne nufusu ne nantwiba a wasiesie no na odibesi won anim na onode ogina won anim dua no ase na wodidi enkron se na obisa no se woyire Sarah ewo he na ose hwe owo ntamadan na womu bi akoka se ampa ara mesan maba won nchen afidanse se na hwe woyire Sarah enya oba na Sarah te wo ntamadan pon a ewo n'echi no ano na Abraham ne Sarah enyina anyini na wadi efihia pi na nia eye emia no to etwa wo Sarah ho enti Sarah sre ni mu kan se menya mawie abrewabo ena mewura enso abo akakura yi na menya enije na Erade kache Abraham se den enti na Sarah sre se so ampa ne ampa na menyin yi mewuba so bribi ye Erade yona ana bere a mahye no mesan maba wonchen afidanse se na Sarah enya oba na Sarah sane se mensre ifise usuro na ose debi na wasro Erade asemni yeda Erade ase asembia eya mede a Abraham eka ya mensan esisu bio ene se osi Erade semenya wanim enuonyam a mesrewo entwa wakoa ho enko biyimpaye ema o ena no pen se wanya Erade enuonyam yinti Erade ontwa ye ho enko de biara da hallelujah reward of being hospitable abosumu aketua one ba ya adwen pefe se mpempi ina nanom pen so ene enempo
obia esifia oja edan kwa ba ku bi eto ho na so hoho bi eba onya baabi ediniti ato efie bebree enka tete mpo ana omo wododo no na so hoho bi mpo eba eja ana se yetumi tu obi efiri dan mu esinya hoho munyina mo nkofa ako na hoho no enya baabi enna wei ema yeti ase se awosom ana se ahoho ye wo bei ya de biara esese me ene wo se ekristofo esese ye tai eye wo ka se awosom pa obi aye bi ama na enwie ni yi ane ewo musa ene nipa bone adoso na so yakopon bue wani na nkonkon so direct wo a obetimi ahu the true person a obetumi aboa no ye ka se ahohoye a ase kire sen or to be hospitable means giving generously and a cordial reception to a guest, whether you know the person or you don't know the person. In some time past, people were more hospitable than today. It's in a medical account. Now, so the moment they say, "Ubi ava ya kwemu," see ye nim no, empo say ye nim no. The moment na ya som no senia enkantete na yeja ene na nom eye no okan Hebrews 13:2 no a o hye nkwan se yenhwe ahoho yensom wo moma yenhwe se awo som anas ahohoye a ye ka ho asemi akatua bi ewu mu ana Bible amayata see there are so many biblical examples and nipa bi esum ahoho bia ede enema pa ede enije ede sere ede anyonyam eba saa ebusua no so ya brenti ye hwe ba ku mienu miensa dia ewo tro konkromo ye kan Genesis chapter 24 ye nyina ye hunu se Rebecca esum onua bia na onim no edubi bia na Abraham esuma ne nko asemonko amonko peyere emre Isaac emame abofo no ekoye ebohia Rebecca enimo obabia nanso esan ahoye enenia oye yenti enipa Abraham esoma won no omo se ada bida yenwa kroyinu nanso ni Rebecca wayeyi osoma wodi asom yenti hwe Rebecca iga awarpa edi hobio oba kunafo bi a onya adaje eto rebo ene Elijah edi nkomo Elijah share no si mewura so obribi a ma mebindi o aka esikresam ketwa dia mene meba ye bedi ye di wia na yewu Elijah say ko akofa breme ebia ye me a nkakaka na aka de kwa mekwa kucham anase mekọ a memfa hwe emma na so oba kunafo yi esan na hohosom ene na hoho yenti ohwe odifo Elijah na Bible ma yeti ase say God supplied them with food sabrino na okom aba ensuo nto ewiane bi eni ho but esan osomo a oba kunafo yi ede som Elijah ti eduane buso among 3.5 years omanko edwom ankoto bibia da esan ahohoya odi esom 1 Kings chapter 17 okay 2 Kings chapter 4:8-17 nso a yehunu osikani oba bia na ono nso oniba onini kunu egoshia Elisha na Elisha enso esan ahohoye a omode ehwe no enti okay osi ewura papa bibia okono oyensie soro hwe na otwam a onya baabi ediniti ato hwene oye yo ene wachi ahohoye ene soma ode som yenti onyankopon eche omo eba bra Peter enso yehwe Yesu Kristo etwi ben no
ɛna ɔse Peter mpacho ma menyina ubotu imu kakra kudro yi ma menyina Peter say oh bra gina mu na ya kra ya kopo ya konante so ya ehwe Yesu gina mu sorry edi nipa exa ye no hwe ya ifi ekire ebaaye oyina mu ma o ma na o metwa hia ho nyina enso ensa eso wonso bi enuanom ene adofo Awurade Yesu Kristo mu no kwasem pepe atwokonkon ena ada ene entrobia ennimu se osom na osom ne yie efi akomapamu eye ahohoya onyankopon israel ama examples bebre enan ya ye kan ye edi adanse pepe say if you are hospitable God will bless you nshano so enye ne ya ebeye nkoa umma na me be hira won wonananom na me be hira empo emoa a wonye won fie no because of your hospitality unyakopon ehwie hira no bibrie edigu yenso text aye kan ye Abraham a man of faith yenhe ahosom a ode esom ye tinifie emuse brantie miensa bi eba otumrika egohia wo e kan say eja menye bodi madum a intwa me ho enko obria unhia be Abraham samrantie onimo wo baabia nanso osomo Lot boya ko bosoma abofo samonko sodo na monko seho esan osom ene ahohoya Lot ede som abofo yinti Onyankopon ede won kwa eche won na se ya osan Sodom no Lot ene na busua ebi anka won say he Greek word for obofo a eye messenger enunti Onyankopon onankasa ensane emma megya yanim se mo hweme ana mo nso me Yesu Kristo kai osimi koda afiase ma me hweme ekom de me mama maduane ani na nipa no expect say o mehunu say o say rade da ben na wo koda afiase o say semanya manuano mu kuma yi mu manye amame. Beloved in the Lord, don't expect say God ebe sanya free so ababa bejna we ni David, he will work through somebody. An individual will come to you. Nipa bi elebeba unchain. Mempa ye de say Erade Oma yen ehumu na so somo obofo bi eba ye nchen a etumi ahwe no na enhira ewomu no Onyankopon enso edi amayen. With prayer and attentiveness to the Holy Spirit, God will let you know. God will open our eyes so that any messenger sent by God no yibi hunu na ya as I say yeah ampa ese e bom pae na etie Onyankopon ne ampa wetimi aba won chen utie ni komodide mu ahon konkon will direct you, will speak to you say asema ese we be manenko bi so wo ha wholeheartedly you receive the person na mwebia ode amano ampa the appearance of the three men na is so simple. It's so simple. I want to share the baby. As I say, Obuamo. Abraham, he showed humility. He was ready to wash the feet of these three men. Onimo baby, brain wase, a pese, and you know metinase. Na me ho na ho emma. Ampa, he ordered Sarah to serve them. And he say, Senka, wo, and away Sarah and Ned Brimua. And I would want the catch of say, ye be an Emma Sandy Paya, in Kemwaya Bay, and I would be ma ukuno. If you are a wife, how would you have reacted to your husband's request? Honor Kiebe in Samano, and no, quite big a car, a and a whole ye more, or the old opa, or ye cloud door. I want to go for ye and the minimum. I will come baby. Ye come on okay. Now so Sarah
etu anamon eye pepepe sin na niwura ekyere no. Abraham and Sarah gave them food. Again, not the more nanso akechia omunya ye no, it was more than a food. Yakopon nam so echomo ba Isaac after 25 years it came to pass. Yebe kwa ba no na Sarah enyisen. Hallelujah. Yes, Sarah dey no peba o. Na won so dey na wo hwehwe. De bia me ka o safu mu say Christosum eya de bia eye practical. Yentie enfa hye yebotom. Ensam a omoka fa Sarah ho, some e ka fa Rebecca ho, and some Elijah and Elisha eye nyinara. People around omo ye bribi ansa na aketia no eba. Onye aduma ebe den tia oka. If you are not saved, onsom ya aketia no be ba. But people want to receive wages and rewards without working. It will never happen. Sarah mo esom ye. Or your ho ho ye. They gave out their food. Now so your omunya no, it was more than food. Empire no pen say, "O be free akoma pemu asom awas ha kwan so no." Wo so awade onye we bisa de emma. Ade kitwe bia wo de be che. Ade bia kitwe bia wo be jemu no. Reward no enye kese. Hallelujah. Yes, are you also willing to serve good men and women? Ampa upe ejuma, upe sika, upe aware, upe kuno, upe yere, but you don't want to be hospitable. You don't want to serve. Obey enya. Obey the one. Obey on a silver platter. You will work, and God will bless you. Ampa. If you serve, you will be rewarded. Aketu ya papa, ewo osom ana awahuyemu. My brothers and sisters in the Lord, are you also willing to serve God and serve Him well? Are you willing? If your pastor or minister bisa say, "Oh, munye sadie we emamimpoa," you rain insult on the minister. You may bring a kasa, near boy and honey, na yamuna. Hey, but you want God to bless you, but you don't want to serve. Bible I can't be fair say, whoever wants to be great must serve. Into the of the someone. Obey then by a kiss. Yes. Near super so as a benefit can be cry. Why pigeon ya for na ya my better so we don't want to serve. Empo take us here Jumampa. We are expecting something from the church before we break. Hey papa, na yebe papa so down here. Mama ye kuku biano. Hey, you want to be paid? Answer. I know people are almost sacrificing on one juma on be biara edia boa erade ejuma ene unyakopon eshawo. Be hospitable. Our some way aketia ewomu. Anybody who serve during this pandemic season will never go hungry. A common and not that. Mamuti asemi, you market somewhere. Obi biara, our yimu. This pandemic season yimu. Obe sacrificing. Asono erade ema come and no da. Me no only be din komo one of the stations. It's on this Yareya Abba and then na ya basa nti oma boaboa emrante na maba hona no ena enkokra na mrewa sa abre yi mu omuntimi enkodo mafuo enkodo bukoko ho no sa brantie yi edi mrante ni maba wo yani ekko omafuo mu maako eya dwuma ama enkokra enemriwe odi afansa ehye odamrifem na tena se na hwese ibi be free soro abana. It will never happen.
Mama ye nyina yamwa na yansom na enhyira emu. Working for Christ always comes with a responsibility, but there is always a reward at the end of it. Your labor will not be in vain. God's hospitality has landed many people into good positions. In nipa bia ahoye ene oson kakra bi omoso yenti ene adwuma ayeye ama wo. Yenna yenanka yensanka, but we want God to bless us. Ene man kitin bi. The reward in serving is very, very great. Now, everybody is struggling for money and material things. Me go some homo. On the other no nim say obe fa bucket or be ko nsuo. Me na obe ko san nsuo man. Hey. And then man tell ma obiya e pray for sika. Obonya atade e, obonya mpaboa. Na ono so ahye no mu say yes. Me too I did. And so to serve, to be hospitable to our parents, to be hospitable to even strangers. Ayetin. Yenayeka, yensanka. How can God bless us? Do you know bless us? They evenya o otonsia obe anwo besina dey no otonsia so otobigu omasase so. But the specific rewards. Nya yehwehwe fear ade ho. Nya yesu friend say obeya maye no. Say maya can come to him. Be hospitable. Ya Abraham ne Sarah. Nyomo ye a imwaba eye bebre. Asafo no nso ye wasudie. Asafo no nso won chefa say ye nkokra ene ye mrewa. Ekwan be ne ye fa so ahwe won. Ekwan be ne ye fa so asom won. Ene wo moja ene wo honam abrea hwa asafo yiso a abedu sampompo so yi. The church must also take care of the poor, the vulnerable, and the weak in the church. Unyakopon shira wa onso shira obi. So unyakopon ebie epon bi ama wa. Ese se onso ukubie obi epono emano. Saudi unyakopon ayeye. Yes. Why are you hiding your children who can help? You do for a bosswa. You do be a bit on my betting ya come with Tiabom on my ababo asafono. Oh, yeah. A be so yet. Mina be more a year, me ba mania no, Debbie. Kakan or the bro class, Fab Bebois asafono majman, no artisan, or see a song. What is she na aketie biara ini aso twen na ewo. And then na do for Yewade Yesu Kristo mu bebre na Onyankopon na asem yi so aka kire. There are thousands of rewards that we receive for being hospitable. Conditions o condition. Osomo a ene hia no eba. Everybody nka ye ho na asem yi enka kayen. Ni ehu ne say bebe ye wo biara osoma dwuma ne de ese say yeso uhia bofra bi ukrade obesa ho nko akọ obesa ho akọ omo wa mpo ga say o eja ena ma memfa woni emekura enkoja eso komode no oji ma de ekoja ma mi ya sanka okodu ya ase o menana why na Japan ni nedi onye as you are hungry. Ewade mu waye na asama odiama ye anopai yemfa entu anamo yenye mu ahoden. Yes, there are challenges. Ebinu mu asom ama ahamache anwo besa atoasio so yes. Ewo ho na so bom paye na wo se hon konkron a papa na eba no obekyerewo na wache wo na inhira no so ayewodia. Yakopon hira ye na onka ye ho na ye nyina the rewards of being hospitable no
yenso yensanka ewo nyame agya oba ene honkonkon di mu amen mama yemompai ade nyina so tumfo ye da wase wasama wonyama ye ne anopai ni o Erade ma yempi nwusa senya ogwantimpu aduan ewesaw no na yenso ahoye yeti ye yafamu de na nhira biara wo mu no wodi amaye yesraw seboa ye na yetimi nsom ayempo ehwe bibia mfi akire na enomu na yenhira ebeba Erade do na siesi yempe wo yen Erade Yesu Kristo din mu amen